For the overall economic upliftment of the agrarian rural population of India, the Government of India has introduced a number of schemes, of which the Watershed development component under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana is a notable one. In the Morigaon district of Assam, under the Dharamtul IWMP project, various developmental activities have been carried out by the government for rural people. Covering under 30 vigas of land in the Soralpam village that falls under this project, 4 huge ponds have been excavated for the various acts of economic sustenance. And adjacent to each pond, banana orchards are introduced. Apart from this, the people coming from different economic levels of this watershed area has set an example of financial prosperity by taking up and indulging dedicatedly in poultry and livestock farms. By way of pisciculture or fish farming, in this huge ponds at the Soralpam village, the educated youths of the village have seen the light and lavishing self-sufficiency and earning a livelihood for their families, and thus have found a way to self-employment in quite an inspirational manner. Dhruvajit Hazarika, who is a graduate in science, ran through a phase of devastating depression, remaining jobless for quite some time, until he came to know about the schemes of WDC PMKSY. Now he and 10 of his friends are relishing this act of self-employment and financial well-being by engaging themselves in the farm at Soralpam. মই 1999 চনত বিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিলোঁ, কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰিও মই কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাপালোঁ। চৰকাৰী চাকৰি নোপোৱাত আমি প্ৰায় 10 জন সদস্য লগ লাগি এই গোটটো খুলোঁ, আৰু এই গোটটো খুলি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই যিটো আঁচনি পালোঁ, এই আঁচনিৰ অধীনত আমি 30 বিঘা মাটিত 4টা পুখুৰী খান্দিলোঁ, আৰু এই 4টা পুখুৰী খান্দি আমি ইয়াত সৰু সৰু মাছৰ পোনা এৰিলোঁ। এতিয়া পোনা এৰি আমি ইয়াতে খাদ্য যোগান ধৰোঁ, আৰু পুখুৰীত যিটো মাছ দিছোঁ সেই মাছৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 10 পৰা 12 লাখ টকা উপাৰ্জন হয়। এই মাছৰ খাদ্য হিচাপে আমি পাৰত কল ৰুইছোঁ, মালভোগ কল, আৰু মালভোগ কলৰ পৰা আমি পাতবোৰ আমি মাছক দিওঁ, মাছ গাছ কাপ মাছে খায়, আৰু লগতে কলৰ পৰা আপোনাৰ বছৰি প্ৰায় 2 পৰা 2.5 লাখ টকা ইনকাম হৈছে। Adhering to a complete scientific regime of banana plantation, the youths of various self-help groups have benefited substantially by selling their produce in the local markets. These youths, who at one point of time in their lives had wandered from place to place outside of Assam in search of a livelihood, have now found their way of self-employment and self-sufficiency by the schemes of Watershed Development Component of PMKSY. আজি প্ৰায় 2-3 বছৰ আগতে কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে আমি অসমৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিল। চৰকাৰৰ কিছু সুবিধা পোৱাত আমি প্ৰায় 10 জন মান ল'ৰা মিলি এটা গোট আকাৰে নয়নজ্যোতি নামেৰে এটা গোট কৰোঁ। গোট কৰি প্ৰায় 20 বিঘা মান মাটি কল খেতি কৰোঁ। কল খেতিৰ পৰা 20 বিঘা মাটি কল খেতিৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ বছৰি 8 পৰা 10 লাখ টকা ইনকাম হয়। এই ইনকামেৰে আমি নিজে চলাৰ লগতে আমাৰ গোটেই কেইজনৰ পৰিয়ালটো ভালে ভালে পোহপাল দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। The various other activities of employment and livelihood that have been carried out quite notably and successfully under the Dharamtul IWMP project are poultry farming, animal husbandry like goat farm, pig farm, handloom development and garden crops. To empower the women folk and make them financially self-sufficient, various steps have been taken up to see the success of the numerous schemes meant for them under the Watershed Development Component of PMKSY. The state-level nodal agency carries out meetings at regular intervals to inform and make the people aware about the ways and procedures to reap the maximum benefits from these schemes for the rural people of the project area. In another village of Morigaon district called Bonpara, there is the Dondua IWMP project, under which the hard-working women of the village have taken up handloom and weaving as way of self-employment and livelihood by opening up various self-help groups, like the Sugandhi self-help group, consisting of 10 women members, which has benefited enormously along with their families by selling their hand-woven gamusa and various attires like mekhela sador, riha, etc., thus setting an inspirational example of self-employment and self-sufficiency.
These hand-woven colorful attires made in the looms of Assamese households are adored and have regular demands in the market. আমি 10 জনীয়াকে এটা গোট খোলা হৈছে গোটৰ হৈছে সুগন্ধি আত্মসহায়ক গোট এই 10 গৰাকী মহিলা আমি গোট খাই লৈ নিজে নিজে প্ৰত্যেককে মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰত একোখন তাঁতশাল পতা হৈছে জলসেচ প্ৰকল্পৰ পৰা যিখিনি আমাক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে সেইখিনিৰ পৰাও আমি এতিয়া প্ৰতি গৰাকী মহিলাই আমি এইখিনি মানে এজুটি কাপোৰ লগাই সেই প্ৰডাক্টটো আমি বজাৰত এৰি দিছো প্ৰতি বছৰত আমাৰ 2.5 লাখ টকা ইনকাম হৈ আছে Under the Dharamtul IWMP project, the Rupali Self-Help Group, consisting of 10 women members of Hilsang village, have set a highly appreciable and encouraging example by successfully running a pig farm. This group has taken up the farming of the local breed pigs. These women have balanced their daily household chores and the pig rearing interest in such a way that they now have benefited themselves and their families with good financial gains by way of pig farming, showing a way to others too. আমি দগৰাকী মহিলা একেলগে হৈ এটা আত্মসহায়ক গোট বনালো তাৰ পিছত আমি এটা সৰকাৰি আঁচনি পালো গাহৰি পালনৰ আমি 9 দগৰাকী মহিলাই 9 জনী গাহৰি পালো পোৱাৰ পিছত আমি ঘৰুৱাৰ কিছু কাম কৰাৰ পিছতো আমি এই গাহৰিৰ লগত জড়িত হৈ থাকো জড়িত হোৱাৰ পিছতে আমি বছৰেকত 1.5-2 লাখ টকা এনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিছো We trust and believe that the integrated watershed development component under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana will definitely contribute to the socio-economic upliftment of the state and its people.